Hi guys, welcome to another episode of എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു. And as usual I have my co-host with me, Pillai and Nikhil. So ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പടം ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്? Just before we start, this is now our 10th episode of this podcast. Well done guys, well done. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഡിറ്റർമിനേഷനും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. യെസ്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു 4 മാസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് 20 എപ്പിസോഡ് ആവണ്ടെന്നൊക്കെ ഹേറ്റേഴ്സ് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ 20 കൂടുതൽ സിനിമ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Yeah. No, when did we start though? I think it was October. October. That's not bad. October I think is the first episode നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത October ആണ്. Yeah, so we'll soon all good things. Yeah, we'll soon be at almost a year and then we'll have more than 12 episodes, which means essentially you've done around an episode a month. Yes. Well done guys. കൊള്ളാം. Yeah. കൊള്ളാം. Although I think we were supposed to be a weekly podcast, not a monthly one. And you know, life. അതെ. So let's one suggestion, let's call this movie GAN as people have been calling it. Yeah. Oh, really? So that it's easier on the mouth. Yeah. I didn't know that was a thing. And the GAN no. Yeah, just the first letters of the name. അല്ല GAM ആണോ N ആണോ? എടാ നടയിൽ M ആണോ N ആണോ പൊട്ടറാണോ നീ? Dail. Okay. മടയില. No, I am looking at അമ്പലനടയിലെ AM അമ്പല. So I'm like How does that work? അമ്പല അല്ലടാ, ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോ 2 വാക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, 3 വാക്കില്ലല്ലോ. So I am looking at it from that perspective. Okay, anyway, we are calling it GAN. Yeah, so GAN എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത്യാവശ്യം മിക്സ്ഡ് റിവ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു പടമാണ്. Not just in the outer circles but also in our inner circles here, as you will witness today. So ഞാൻ ആദ്യം പിള്ളയോട് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്ത ഒരു ക്രൂരതയായിരുന്നു. എൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ പോയി കാണാൻ പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ട്രൂലി ഹൊറൻഡസ്. എനിക്ക് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്രിയദർശൻ, ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് രാജസേനൻ, പിന്നെ 2 കൺട്രീസ് പോലത്തെ ഊള 2010s പടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ. അതാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് അഭിപ്രായം. ലോങ് അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാം. നിഖിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് ഐ ആക്ച്വലി എൻജോയ്ഡ് ദ മൂവി. ഇറ്റ് വാസ് സിമിലർ ടു ഹൗ ഐ എൻജോയ്ഡ് പ്രേമലു. സോ ഇറ്റ് വാസൻറ്റ് സ്റ്റോറിയൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ചിരിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായി. ബട്ട് ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത പടം എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ലൈക്ക് പിള്ളേ സെഡ്, പഴയ പ്രിയദർശനും അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലൊരു പടം വന്നപ്പോൾ ഐ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് മൈ ടേക്ക്. ഞാനിതൊരു ഭയങ്കര ഓപ്പൺ മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് കാണാൻ പോയൊരു പടമാണ്. I knew, so looking at the trailer, in fact ഇതേ പടത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ I was quite skeptical looking at some of the stuff that was coming out in it, and then I felt some of it was quite overdone എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി. ഇച്ചിരി ബോറായിരിക്കും എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് വന്നു. അപ്പം ഞാനത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമ ഇറങ്ങി 1-2 ദിവസമായി തോന്നുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് റിവ്യൂസ് വന്നു അവിടെ എവിടെയും. So then one day we were just sitting and then Paru and I had nothing much to do. അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസമാണ് നിഖിൽ പോയി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത്. So then, and Paru specifically I know likes very light movies and like she likes comedy and fun and stuff like that. So I was also in that kind of mood. So I was like, okay, let's go for this. So we called a couple of our friends. In fact, one of my friends who came, Saiden. Oh, you did this to other people also? Yeah. So I took Jyoti and Saiden along with me and Paru. So Saiden is not even a Malayali, but just a fun fact, he has been listening to our podcast. So he heard the previous one and then he started watching. So നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങളെ പറ്റി പറയുമല്ലോ. നമ്മൾ ഓസ്ലറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ in that particular episode we did a catch-up episode where we covered so many movies that we watched over the course of this year. So he picked up on, so he mentioned that a lot of these movies he not even heard of.
അപ്പോൾ he picked up a lot of these movie names, and then he started watching these movies, and then he really enjoyed it, and that was because he heard us. Are you telling me somebody watched Osler because of us? എനിക്കതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി തോന്നുന്നില്ല. ഇതില് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പാവം അവൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ മലയാളി അല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണെന്ന് അവൻ എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവൻ സിനിമയുടെ പേര് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ ആ പടത്തിനെ പറ്റി എക്സാക്ട്ലി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇട്ട് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So anyway, in fact before this he watched Avesham, which he really enjoyed. So he was up to watch a light movie, so I said okay, then I'm going for this, do you want to come? And then he was game, and then we went for this, and ഞങ്ങൾ പോയി, and it was an absolute hoot. I really enjoyed myself. I laughed so much for so many of these scenes, and I think as we speak about it a little more, we will get to know, like ഈ പടത്തിൽ കുറെ obviously പ്രിയദർശൻ ഇസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക പ്രിയദർശന്റെ പടങ്ങൾ പോലെ ഒരു പടം, എസ്പെഷ്യലി ദ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ, റൈറ്റ്? കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, കുറെ കെയോസ്, കുറെ that kind of stuff. Probably not the most logical thing, but yeah. And എന്താ പറയാ, ഇഷ്ടം. And especially if you're someone who's been watching a lot of Malayalam movies, there were so many references in this movie to like previous Malayalam movies that you would find that funny, I felt. So അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ I absolutely enjoyed it. That's my take on it. So ഈ പറഞ്ഞ പോലെ mixed reviews in this circle as well. So we can, I think, go a little bit deeper into it as we progress. So what do we want to speak about first? We want to speak about... Maybe we can speak about his first movie, Jai 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 Hai. Wait, I think before that we can speak about what's wrong with you guys. I don't even know. How can you... I understand that sometimes we don't want to watch serious cinema. But എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇസ് നെവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ആർട്ട് ഹൗസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിരിക്കണം. ദർ ഇസ് എ ഹോൾ സ്ലൂ ഓഫ് ലൈറ്റ് സിനിമ വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഐ എം ജെന്യുവൻലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത്? ബിക്കോസ് വൺ മേജർ പ്രോബ്ലം, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്, is that Prithviraj cannot do comedy roles. Prithviraj is horrendously bad at comedy. He comes across as എന്താന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, പുള്ളി ഒരു സ്റ്റിഫ് ബോഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പും. a lot of this if you see അമർ അക്ബർ ആന്റണി, എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. പുള്ളിയുടെ കോമഡിയിലുള്ള എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസും ആർ ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ അമർ അക്ബർ ആന്റണി, ആൻഡ് സെയിം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ വൃത്തിയുണ്ടെന്ന് മാത്രം. Hot take. I actually like Prithviraj comedy. It's oh my god. I actually liked in this movie Prithviraj also. I mean, I felt he tried different. I don't know. No, എനിക്ക് പൊതുവെ എന്താ പറയുക, like I've heard this quite a lot from so many people wherein they've all told that Prithvirajന് comedy അങ്ങനെ പറ്റില്ല, Prithviraj all those things. Fair, but എനിക്ക് പേഴ്സണലി പൃഥ്വിരാജിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഇൻ എ കോമിക്കൽ റോൾ. ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഹി ക്യാൻ പുൾ ഇറ്റ് ഓഫ്. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഫൈൻഡ് ഹിം ഫണി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നീ പറഞ്ഞ അമർ അക്ബർ ആന്റണിയൊക്കെ പൊട്ടപ്പാടാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് പൃഥ്വിരാജ് അതിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ചിരിക്കാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ദ കെമിസ്ട്രി somehow worked between him and ഇന്ദ്രജിത്ത് and whatever Jayasuriya. That was there. It worked fine. പിന്നെ അഗൈൻ ഹോട്ട് ടേക്ക്, എനിക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, അത് പിന്നെ പറയാൻ. Oh my god. So I liked him in that as well, and I generally like him in comical roles. Like he does a little bit of this over the top thing, right? He's not naturally a natural comedy. Basil da aru idilla. Basil of course, Basil is very he's naturally like funny, right? But Prithviraj is not naturally funny. He has to try and be funny. I mean, some of the like ipo oru dialogue okke angane cheyanengil he has to do that, he's gulping and then he's trying to angante adu namukku eduthu arayan pattum he's trying to do this. But he's doing nadagam. Yeah, exactly. Yeah, it's very very close to nadagam. It's closer to nadagam than it is to like movie acting, right? But and by nadagam I don't mean good nadagam, like all I apologize to serious theater professionals. Yeah, so it works for me. That's my hot take. So so I think that is one thing. I think Prithviraj overall in the movie, nee parana nalla men undu.
In fact, Paru and I were talking about it. I think he's in that particular phase where he obviously is. He's always had good screen presence. There's no doubt about it. I think we've spoken about this before. Where if you look at him and Indrajit, I feel Indrajit is the better actor as such, but Prithviraj is the more hero material carrying a movie person. So that he obviously has. I think he looks good in this movie. He's carrying himself well. I don't understand the insistence of him wanting to have a fight scene in every movie. That I don't know. Maybe he feels he's good at action. That's why he wants to do this. But otherwise, I think I liked him in the movie, and the fact that he also produced the movie. Yeah, I like the chemistry between Prithviraj and Basil in this movie. So, like we say, Prithviraj is കുറച്ച് dramatic type-ഉം Basil is കുറച്ചും കൂടി natural type. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ I felt it really good in this movie. പിന്നെ ബേസിൽ അറിയാലോ, ബേസിൽ ഒരു വെറുതെ ചിരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിരി വരും. അങ്ങനത്തെ വെനി സീൻസ് വെർ ഹി ജസ്റ്റ് ലാവ്സ് ആൻഡ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ലാഫിങ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് എസെൻഷ്യലി നമ്മൾ ഈ പടം തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ I also found that bit, it's funky, but I think it's supposed to be funky and funny. The fact that this brother-in-laws have some intense connection more than anything else, like more than he has this connection with his to-be wife or fiance, or with his parents, or with like Prithviraj for example with his own sibling. അതിനേക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറം ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു കണക്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് is so weird on paper, and it is also weird in the movie, but it's been shown in such a way that I found that quite hilarious, especially ബേസിലിന്റെ ഓരോ സീൻ വേറെ ഈസ് ലൈക്ക് എന്റെ ആനന്ദേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ ശരിയായിരുന്നു. It was quite funny. I really like that this thing which they built the whole thing around in the beginning of the movie. Of course, second half is a complete opposite thing, but yeah, I think that also I quite enjoyed. Basically പറഞ്ഞ പോലെ was very very good. I think off late whatever we've seen him in, he's been doing great. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ slight segue would be that when we speak about Vipin, the director of this movie, he has also done Jai Jai Jai. അതിലും ബേസിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് അതിൽ ബേസിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ while we are saying all this about ഈ പടം, I don't think I can compare Jai 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 with Guruvayoor Ambalanadayil. Jai 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 was very good. I really liked that movie. I really enjoyed that movie. In fact, I was thinking, was that not in last year? Did it release before that? Last year. I think it was the year before. It was in 22, is it? Yeah. Oh, because I was wondering, I was thinking about this, and then I was wondering why it didn't feature in any of our lists of best of 2023. Because then I was a little doubtful if it was last year or not. Anyway, so I really enjoyed that movie. അതിൽ ബേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിലിന്റെ തമാശയ്ക്ക് തമാശയുണ്ട്, ബട്ട് ഓൾസോ he so convincingly delivers that he's such a ഒരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യനാണ്, or like he's a proper typical patriarchal guy. That feeling that you get, like ചില സീക്വൻസസിൽ when he's abusing her domestically, you are really scared for her in certain scenes. Like he makes that quite evident as to how he's gonna, that ഇപ്പോൾ അവളെ അടിക്കാൻ പോകാൻ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ ഫിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and he's able to bring that out in a character which I found was quite really good, from his perspective, right? So that way I think he's been doing a lot of movies. In fact, I think he enjoys acting more than directing. I saw in some interview where he speaks about how directing, he has to look at so many aspects, right? He has to focus on so many things. He has to hope for a lot of things to go right and things like that. But when he's acting, he just needs to kind of focus on his element of it. And I think which is what he's been doing. And I think he's signed on quite a few movies moving forward as well. So that way, really enjoyed Basil's performance. Pillai, what do you think about Basil and Prithviraj, that combo, and which is what the movie is based on? It worked for me in some respects because അവരുടെ ഒരു physical stature seems to match what they're trying to play off of, which is ഒരു ഭയങ്കര soft hearted character and ഭയങ്കര ഒരു മൊരടൻ, ആൻഡ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് സെൻസ് ടു മീ. ബട്ട്
beyond that, there was very little sense of what are these two people actually sharing. ഇയാൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ആനന്ദേട്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി, ലൈക്ക് ഓൺ വാട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഹവ് ദേ ബിൽറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ദേ ഓൾവേസ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് us to imagine, which is fine. Okay, you don't have to tell me all that. It's to be taken for granted എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Basil was good, obviously, because he can do comedy roles and that's his natural element. Prithviraj, like I said, ruined a lot of scenes in which they were together. The one that stands out to me is ഇയാൾ ആദ്യമായിട്ട് പൃഥ്വിരാജിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോറ് തുറന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണും നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അതിൽ ബേസിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. മീൻവെൽ പൃഥ്വിരാജ് ഒരു പുരികം പൊക്കി കഥകളി മാതിരി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. വിശേഷത്തോടെ പുള്ളി ഒരു മരമാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി ഈസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഡു ആക്ഷൻ റോൾസ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹി മൂവ്സ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എൻ ഫീറ്റ് ഫോർ എ ട്രീ ടു മൂവ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനപ്പുറം പുള്ളിക്ക് ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇടാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടും അവിടെ ഇരുന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സീനുകളിലൊക്കെ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി വിയർഡ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ വർക്ക്ഡ്, ബിക്കോസ് ഐ സപ്പോസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഭയങ്കര വിയേർഡ് somewhat plays along with the fact that എന്താ പറയണേ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആക്ടിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഓക്വേർഡ്. സോ ദോസ് ടു തിങ്സ് in some weird sense you can forgive it. Second half is where it really falls apart for me, because once that element of their awkward relationship goes away and then you have to take the movie a little more seriously, then you have to take Prithviraj's acting also more seriously, and that's where it becomes even more of a problem, where this man is just, why is he dressed like Kalyan Silks in the Parisyam throughout? Can you please explain? ഇയാൾ സ്വന്തം അമ്മാവന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ സിൽക്ക് കുർത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കുന്നല്ലേ. ദാറ്റ്സ് വൈ കാണാൻ തന്നെയുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ സിനിമ ഓൺ സോ മെനി ലെവൽസ് ഈസ് വിയർഡ് ടു മീ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് അതൊരു സിനിമയായിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സീരിയസ്ലി. ഐ മീൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അധികം ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ, ബട്ട് ഐ മീൻ ആർട്ട് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഡിസൈൻ അങ്ങനത്തെ things still have to make sense, right? വെറുതെ ഒരു സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് സിനിമയാണ് എടുത്തത്, അത് കാരണം ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നീ ജയ കണ്ടാണോ? Yeah, I've seen it. I actually didn't like it all that much because for different reasons. പക്ഷേ in comparison I like the movie much better because അതിൽ കുറേ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബേസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്താൽ there's little things that we see that cause him frustration every day. അയാൾ ആ വണ്ടി ആ കുഞ്ഞ് പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ആ സീൻ ഇസ് ഓൾസോ മെൻ ടു ഷോ യു ദാറ്റ് അയാൾ അത്രയും മെറ്റിക്യുലസ് ആണ് ആൻഡ് ഹി ലൈക്സ് തിങ്സ് ഇൻ എ സർട്ടൻ വേ എവറി ഡേ. ആൻഡ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറിയ ഹി ഹേറ്റ്സ് തിങ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് വെരി സ്മോൾ ഇൻകൺവീനിയൻസസ് വിച്ച് ആഡ് അപ്പ് ടു ഹിം ബിക്കമിങ് ഭയങ്കര ഒരു സവർ ക്യാരക്ടർ. അയാളുടെ കോഴിക്കടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വേറൊരാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഹരാസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. നൗ ദർ ഇസ് നോ ഓവേർട്ട് എന്താ പറയണേ അറ്റംപ്റ്റ് ടു സൈക്കോളജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ക്യാരക്ടർ. ബട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ലെറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് യു നോ വാട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് ടു ദിസ് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us the sense that okay, this is an actual character. Compared to this, right, what am I supposed to understand? പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തുവാ? ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്തോ, അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഇയാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഒരു ചൊറിയൻ. ഒരു നിമിഷം ഇയാൾ നിഖിലാവിമലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു, അടുത്ത നിമിഷം ഇയാൾ ചട്ടി ഉടച്ച് എന്താ തെങ്ങിലെറിയുന്നു, സംതിങ് ആൻഡ് ഓൾ. ദർ ഇസ് നോ സെൻസ് ടു ഹൗ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ബിഹേവിങ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസ് വേണമല്ലോ. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് യു കം ആൻഡ് പ്രീച്ച് ടു മീ ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് ഇസ് ദെയർ ഹിസ്റ്ററി, ഇവരുടെ ബയോഗ്രഫി ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് മീ സംതിങ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് മൂവി ഗിവ്സ് യു നത്തിങ്. Yeah, Jai is far superior from this movie. So if you see Jai and watch this, you would see that Vipin Das Jai kore details. If you see matte first I think the first scene where the wedding the scenes it was very detailed. Idile his direction atrem effort he didn't put, I guess, in this movie. I think for this premise he could have had more details and കുറച്ചും കൂടി കോമഡി കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. മെയിൻലി ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇസ് കുറച്ച് ലാഗിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോമഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് കം ടുഗെദർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ യോഗി ബാബുവിൻ്റെ സീനൊക്കെ വാസ് ഐ ഫെൽറ്റ് കുറച്ച് ഓവർ ദ ടോപ്പ്. യോഗി ബാബുവിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂവിയിൽ.
I don't know why. Just for his... അതിങ്ങനെ ഒന്നാമത് ഓഫ്കോഴ്സ് നീ പറഞ്ഞ പോലെ യോഗി ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് ബൈ ദിസ് പോയിന്റ് യു ആർ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതൊരു പ്രിയദർശൻ പടമാണ്. ഇതിപ്പോ ഇൻഫാക്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ സൈഡൻ ഹു ഇസ് നോട്ട് എ മലയാളി ഹാസ് ഈവൻ ഹി വാസ് ലൈക്ക് ഇതൊരു പ്രിയദർശൻ മൂവി പോലെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിയദർശൻ ഹാസ് ഹാഡ് ഓവർ ദി ഏജസ് ഇൻ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ യോഗി ബാബുക്ക് അപ്പൊ അവസാനത്തേക്ക് അത്രയും എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം ആ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പോലെ, ലൈക്ക് സോ ദാറ്റ് യു നോ ദർ ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ഹാപ്പനിങ്. And that the other guy, വേറൊരു മനുഷ്യണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഫ്രീക്കണ്ട പോലെ, ഒരു ഫ്രീക്കണ്ട പോലത്തെ ഉള്ളി. the guy who actually goes and says in the end that ഇത് അയാളും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. The other guy, the ex ഒരു he's the guy who മനസ്സിലായി. ഇവര് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇത് കൊളാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംതിങ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ണി പാർട്ട്, റൈറ്റ്? ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ചെറിയ ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോകും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് വേ ഓഫ് നശിപ്പിക്കലിംഗ്? ടു ഗോ ആൻഡ് ടെൽ പൃഥ്വിരാജ് ദ ട്രൂത്ത്. ഇത് ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഹീൽ കം അപ്പ് വിത്ത് സം ഭയങ്കര വിയേർഡ് eccentric way of revealing what's going on. He just goes and tells him what's happening. And like, that's how stupid this film is. Basil അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he doesn't want to cancel the wedding, so they didn't put an effort to tell them not to. So ആ രണ്ടാൾക്കാരെയും they told to മുടക്കൽ, right? ആ രണ്ടാൾക്കാരെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ they wouldn't have told. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പോയി അടി കണക്കെന്തിനാ? Because they didn't tell him to not മുടക്കൽ, right? ആണേ. ബട്ട് അങ്ങനെ ലോജിക് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കൈവിടല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കോമഡിയിലെ ലോജിക്ക് പാടില്ലേ? കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല. ഇതെന്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയി ഇങ്ങനത്തെ കൂറ സിനിമകളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതാ മനസ്സിലാവാത്ത. ശരി, നിങ്ങളൊരു പോയി സാധനം കണ്ടു, ബട്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടത്തരത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ശരി, നിങ്ങൾ അത്രയും സീരിയസ് ഇല്ലാത്ത സിനിമ കണ്ടോ, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ബി ഗുഡ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് സംതിങ് ടു ദം. ഇതിൽ പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മീ വൈ ദർ ആർ എനി ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് നൗ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ മീഡിയ, ദാറ്റ് ഈ വർഷം ഹിറ്റായ സിനിമകളൊക്കെ ദർ ഇസ് നോ ഫീമെയിൽ പ്രസൻസ്, റൈറ്റ്? രോമാഞ്ച, ആവേശായാലും അതിനു മുമ്പ് ബ്രഹ്മയുഗം, അങ്ങനത്തെ കുറേ സിനിമകളിലൊക്കെ ദർ ഇസ് നോ കൺസിഡറബിൾ ഫീമെയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഫീമെയിൽ പ്രസൻസ്. Yeah, that also not all that much, because adile nammal we spoke about the friendship they let develop between Amal Davis and Sachin. പക്ഷെ അതേസമയം റീനു ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് മച്ച്. ലൈക്ക് അവര് ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിലാണ്, റൂംമേറ്റ്സ് ആണ്, ഓൾ ദാറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിക് കാര്യത്തിനപ്പുറം അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു. Correct. See, but again the point is that നിങ്ങൾ without you having to say that ഇതാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഗിവ് സൈഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ദർ ഇസ് നോ റീസൺ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിംപ്ലി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി അറ്റൻഷൻ. ഡിഡ് യു ഗൈസ് നോട്ടീസ് ഈ സിനിമയിൽ എൻറ്റയർ മൂവി നിഖില വിമൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് വൺ ഡയലോഗ് വിത്ത് അനശ്വര. They don't say one word to each other. Yeah. That is bizarre. Like how to each other, Nikhil Vimal barely has any dialogues. Yeah. Like കുറച്ച് എന്തോ അവിടെ എവിടെ when she's telling Prithviraj okay അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ or whatever. And actually she is the one of the most important characters. Yeah, she is the central character based on which this whole thing is revolving, right? And did you notice climax ആയപ്പോഴത്തേക്കും she's just not there. Like അവരവളെ ജസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവള് ചുമ്മാ നടന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. വീണ്ടും പൃഥ്വിരാജ് കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ ഷീസ് ലൈക്ക്, ഓ ചേട്ടൻ എന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തു, നന്ദി. എനിക്ക് ഈ സൈക്കോനെസ് ആണ് മനസ്സിലാവാഞ്ഞ്. ഫൈൻ, നിങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജ് സ്ലൈറ്റ് മിസോജനിസ്റ്റ് സൈക്കോ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു, ഹൂസ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു അനദർ അബൌട്ട് ഹൗ ഹി ഷുഡ് ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഹെർ അലെജ്ഡ് ഇൻഫിഡലിറ്റി, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നിഖില വിമലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? അവൾ ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറാണ്, ബിക്കോസ് ഇനീഷ്യലി ദേ ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് അവൾ വിട്ടിട്ട് പോയി, വീട് വിട്ടിട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒന്നും എനിക്ക് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുന്നില്ല. ദാറ്റ് വൈ ഈസ് ഷീ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ഗൈസ് ബുൾഷിറ്റ് അഗൈൻ? അതിൽ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടേ? അതർ ദെൻ എന്താ പറയണേ, ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹെർ പാർട്ട്, സെയിങ് ദാറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാരത്തി ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ.
പുള്ളിക്കാരത്തി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നിഖില വിമലിന്റെ ആക്ടിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. അക്രോസ് ഫിലിംസ് യു കെൻ ഓൺലി സീ ഹെർ ലുക്കിംഗ് പിസ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് ഹെർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഷീസ് ലൈക്ക് ഒരു നിമിഷ സജയൻ +2, റൈറ്റ്? ഇഫ് നിമിഷ സജയൻ ലുക്സ് ലൈക്ക് പാസീവ് അഗ്രസീവ്, ദിസ് വൺ ലുക്സ് ആക്റ്റീവ്ലി അഗ്രസീവ് ഓൾ ദ ടൈം. But I think Nikhil Vimal in Joe and Joe was nice. I liked her in that. അതില് തന്നെ അല്ലേ ഷീസ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് പിസ്ഡ് ഓൾ ദ ടൈം. അല്ല, അതിൽ കുറച്ചും കൂടി I don't remember now, but I feel നീ അതൊന്നുകൂടെ കണ്ടോക്കെ, ഇതേ എക്സ്പ്രഷനാ ഫുൾ ടൈം. ഷീസ് ജസ്റ്റ് പിസ്ഡ് ഓൾ ദ ടൈം. But anyway, point being that how can you have two characters who supposedly stay in the same house, right? അവര് ഒരേ വീട്ടിലാണ്. And at some point Anashwara's character even gets to know that ഇതാണ് പ്രശ്നം, right? There's so many reasons why they should be speaking to each other, right? Not just to prove a point that ഞങ്ങളുടെ female characters are strong. There is actual genuine story reasons to do it. എന്നാ പോലും അവർ തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല. അതെ, ഇൻഫാക്ട് അനശ്വര ഐ തിങ്ക് അറ്റ് സം പോയിന്റ് സെസ് ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ ചേച്ചി എന്നോട് ഓൾറെഡി ഏടത്തിയമ്മ എന്നോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. I mean, those are probably things you could have explored more in hindsight, so that you know you are doing a little bit of more character building, or you can show some sort of depth into this, right? So idipo towards the end, conveniently everybody knows that, except for Prithviraj, everybody knows that this was the thing, and then everybody I think that's they wanted to make that the climax thing that everyone else knew but Prithviraj didn't know. But വേറെ എന്തെങ്കിലും interactions they could have added there, but yeah. ഇപ്പൊ it's not like audience can't know something that the characters don't know, right? അങ്ങനത്തെ സിനിമകളും ഉണ്ടല്ലോ where the character doesn't know something but the audience knows it, so it's fine. We could have known that the family knows. What's the problem? അതാണ്, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ലേസി ഫിലിം, റൈറ്റ്? ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം തോട്ട് വന്നു ദാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ദെൻ ബെയർ മിനിമം വർക്ക് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ്. വൈ? ബിക്കോസ് യു പുട്ട് ഗുഡ് കാസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്. ദിസ് വിത്ത് എനി അതർ കാസ്റ്റ് ഈസ് ആസ് ഹോറിബിൾ എ ഫിലിം ആസ് ക്യാൻ കം, റൈറ്റ്? So as we progress in this conversation, what I am understanding is that we've all obviously found issues with the movie in terms of story, or in terms of logic, or in terms of, you know, how it's been established and how certain things have been showcased and things like that. But what they focused on, and at the end of it what I liked in this movie, I think is the fact that there are a lot of set pieces, right? If you talk about it in that way, there are a lot of set pieces in terms of the jokes that they want to showcase. And a lot of these set pieces work. And a lot of it is also because Pillai parna pole the casting is good. So a lot of those, you know, sets actually work in terms of like, ee oru trope they are playing and it works. And ee oru trope they are playing and it works. So that is what I think worked for me, and which I found funny as well. So probably we can speak about some of these scenes, because we're not really stretching out the movie as such, or we're not, because there is no story as such to talk about. There is no element of that to speak about. But that's my point. Ivada onnu illa, but you guys are saying that it was nice, it was fun, we laughed. So I'm idakkana ishtapette ee padathil there are these certain. So let's start with an example. I will tell you what I like. So initially ഈ ബേസിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. സോ ദർ ഇസ് ദാറ്റ് ഹോൾ സീക്വൻസ് വെയർ ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു പൃഥ്വിരാജ് ഓവർ ദ ഫോൺ, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഹോൾ റെഫറൻസ് ടു ദൃശ്യം ആൻഡ് ദാറ്റ് മൂവി, ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഈസ് ഓൾസോ, അപ്പോൾ ദേ ആർ ഓൾസോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഷോയിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ദ മൊമെന്റ് ബേസിൽ ഇസ് ടോക്കിംഗ്, saying Mohanlal's dialogue, avana cherivu vannu for no reason whatsoever, right? Appo these are like actually like, so that scene as such works for me. Like, is there sense in that scene? Yeah, you're probably right, like there isn't a lot of sense in it, but that scene as such worked for me. So that's the kind of thing I'm talking about. മനസ്സിലായോ? ending was reference max. So ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സൈഡിന്റെ കൂടെ സൈഡിനൊന്നും അത് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് സീൻ നന്ദനം, നോട്ട് ഡസ് ഹി നോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. When I lost it was all the chaos is happening, which is like not the most enjoyable thing or whatever, but like everything കൊണ്ട് first of all ഈ മാല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിയുന്ന is that Godfather reference, right? Like Godfather'ൽ അവസാനം മാല അങ്ങോട്ട് എറിയുക ആരാ കല്യാണം കഴിക്കുക തല്ലുണ്ടാക്കുക, that reference is happening. Multiple characters are there. Godfather Malayalam എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെട്ടമൊക്കെ കണ്ട പോലെ
I'm sure people know that original Godfather non-Malayalis താലിമാല എറിഞ്ഞ് ആരും കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സൈഡനൊക്കെ ഗോഡ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, Godfather the Malayalam Imagine. Can you imagine Marlon Brando and the rest of them താലിമാല എറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത്? Yeah. ആൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ വെട്ടത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് സീനൊക്കെ ഇല്ല, അതുപോലെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ, കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ അതും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആ സീക്വൻസിൽ ഐ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വെൻ ദേ ഷോഡ് മറ്റേ നന്ദനത്തില് കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ഷിറ്റ്. ഐ ആം ലൈക്ക് they got in this guy just as a reference for Krishnan. I lost it. No, actually that did not work for me. You know why? Because I was about to find it funny, but they brought him way too early. അയാളെ കാണിക്കും, and then the താലിമാല stuff goes on, and then it's the random drone that takes the mala in. I'm like, you could have introduced him a little later and he could have done something about that whole situation. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റോള് കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ. ഇത് ഇയാൾ വരുന്നു, ഇയാള് മറ്റേ മഞ്ചാടിക്കുരു കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു, and all that reference is established. എന്നിട്ട് റാൻഡംലി ഇയാളെ പൊക്കിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോവുക. Okay, I understood. It was funny. When you watch it, it's funny. If you don't think about it. I mean, that's what I'm saying. I'm not saying that I'm trying to make sense of this. I'm just saying that even in terms of how you're constructing the little pieces of the silly movie that you're making, there are so many better options of doing it. Either to me, you know what it felt like. Forget Priyadarshan, forget all that. This was an elaborate, high-budget Vodafone comedy stars. This cinema adayirunnu. Right? Just at the end of it, you're just like, why did I watch this? Why are people around me laughing? What's wrong with the world? So many references. But of course, I knew towards... So by the time this is happening, I knew that matte dialogue endayil undavum. Nane kandullu. Njan mathram kandullu. And the fact that Prithviraj is the one doing it. So all those things I found funny. Pinne the other references that... എന്താ പറയാ, ഈ ജഗദീഷും രേഖയും ആണ് the married couple in the movie. So there is പണ്ട് വേറെ ഒരു ഗൃഹപ്രവേശം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമുണ്ട്. സോ ആ പടത്തിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സപ്പോസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ റെഫറൻസ് വേർ ദേ ട്രൈ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ കുറെ റെഫറൻഷ്യൽ ജോക്സ് വേർ ക്വൈറ്റ് ഫണി ഐ ഫെൽറ്റ്. പിന്നെ ഐ ലൈക്ക് ദി അത് ഗൈ, ഈ രോമാഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റേ ഹാൻസ് വെക്കുന്ന പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഇവന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഇതില്, he was quite funny I felt, especially that scene where ഇവര് സുധീഷിന്റെ അടുത്ത് പോവാ to tell him that ഈ ചെക്കനാണ് ആ ചെക്കൻ എന്ന് കുറെ പേര്, അതായത് ബേസിൽ തന്നെ ആണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെക്കൻ who has this impotency issue എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ കുറെ അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് സുധീഷിനോട് സുധീഷ് അല്ല എന്താ what's his name, ബൈജു right? ബൈജു സോറി I was saying സുധീഷ്. ബൈജുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറെ നേരം ബൈജുനോട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ദാറ്റ് യുനോ ഇതാണ് ബേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ. അവസാനത്തേക്ക് ബൈജുസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഇയാളൊന്നും ഡോക്ടർ ആയതല്ല, സ്ക്രാച്ച് കാർഡിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കും ഡോക്ടറേറ്റ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ലൈക്ക്, സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് വാസ് റിയലി ഫണി ഐ ഫെൽറ്റ്. പിന്നെ there was another character, right? who is രോമാഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലേ, ശബരിമലയ്ക്ക് പോകണതുകൊണ്ട് നോണ പറയാൻ പറ്റില്ല. Him I didn't really like. I thought he was like ആ രോമാഞ്ചത്തിലെ മറ്റേ ആളില്ലേ മറ്റേ താടിയുള്ള അയാൾ എന്ത് വെറുപ്പിക്കല അനശ്വരയുടെ എക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന. He's apparently like a doctor, psychologist or something, and then he's like acting like one absolute psycho. അല്ല, അയാള് രോമാഞ്ചത്തിലും പര വെറുപ്പിക്കലായിരുന്നു. അയാള് ഈ ഒരു ഹീസ് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് ദ മോസ്റ്റ് വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർസ് എനർജി. ഒരു ക്രാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അലറി വിളിച്ചുള്ള കോമഡി. And I don't know why that's not reined in. That's what I don't understand. Yeah. So he was quite annoying. പിന്നെ ആരാണ് ഈ പടത്തിലുള്ളത്? പിന്നെ മറ്റേ സ്ത്രീയാനൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. There was no reason for it. ജയജയയിലെ മറ്റേ ബേസിലെ അമ്മയില്ലേ, she is some വീട്ടു ജോലിക്കാരി in this movie. She was not required whatsoever. I felt like just like അവർക്ക് റോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത പോലെ ഉണ്ടായി. Why was she doing ഒരു random ഒരു പോപ്പ് ആൻഡ് ലോക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡാൻസ് ഇൻ ദ സോങ് സീക്വൻസ്? ആൻഡ് ഞാൻ സത്യം പറയാലോ, ഞാൻ ഇത്രയും അതിനൊരു പാട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് there is no melody, there's no harmony. It's just a lot of instruments are playing. There's some people saying some words, but it never felt like a song to me. That song was bad.
It was so bad. I haven't heard a song that bad in a while. And അതിന് ഒട്ടും ആ ഒരു എനർജിക്ക് മാച്ച് ആവാത്ത കുറെ കൊറിയോഗ്രഫിയും എന്ത് പോറാ. ദാറ്റ് ഹോൾ തിങ് വാസ് ജസ്റ്റ് സോ ബാഡ് ടു വാച്ച്. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും യാന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് സിനിമ കൊള്ളായിരുന്നു. I found these sequences quite hilarious, so which is why I laughed. Oh, there was this whole thing of some random cameraman coming and then trying to take videos and pictures and some stuff like that. I did not get that at all. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 പേര് വരും. And then they are at some point given some importance with like dialogues and all. They are like, നമ്മളിത് എടുക്കാൻ വന്നതാണ്, നമ്മളിത് നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ്, some stuff and all they're saying. And I don't even know who these characters are because they were not introduced before. Or I don't know if I missed out on something. അല്ല, അവര് കല്യാണത്തിന് ഇതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നതല്ല, അത്രേ ഉള്ളതല്ലേ. എന്നിട്ട് they forget to get into the വണ്ടി. ഇത് ഭയങ്കര കോമഡി, നമ്മളെല്ലാരും ചിരിക്കണം. മറ്റേ ബോർഡ് വെച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു, ക്യൂ ലാഫ്റ്റർ. Oh, I wanted to ask you guys, Anashwara Rajine പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? Is nobody worried that she looks desperately underage to be playing these characters? She's really young. Like എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണത്. അത് മാത്രമല്ല, she looks young. That's her problem, right? പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ physique is such that she really looks like she's still in her teens. ആൻഡ് അത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡൾട്ട് റോൾ ദാറ്റ് യു നോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് വെരി ഓഡ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ബട്ട് ബേസിൽ ഓൾസോ കാണാൻ ഭയങ്കര നോട്ട് ആസ് യങ് ആസ് അനശ്വര. She's okay, I think, but I don't get the hype around her. That's all it is. അല്ല, ഇതിലെന്തേലും റോൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ? പാവത്തിനൊന്നും പറയാനേ ഇല്ല. അല്ല, ഇതിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പൊതുവേ പറഞ്ഞതാ. I'm talking about the hype in general around. പൊതുവേ ഇപ്പോ she's only 21 years. Oh jeez, that's young. That young. Yeah, but she genuinely looks like she could be 17 or something. Yeah, she looks like a proper school kid. Yeah. And that going forward is going to be a problem also because they are trying to cast these newcomers as the lead roles. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. For example, or I don't know, maybe it's just me or maybe I've grown old now, I don't know what it is. Anashwara ഇപ്പോൾ 21-year-old ആണ്. നമ്മളെ സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട് and we are like, oh my god, she looks so young and etc. So was Kavya Madhavan when she started acting. But I never felt like... Bro, Kavya Madhavan was born 30 or something. Yeah. Have you seen Prithviraj in Nandanam? He looks 45. Dude, I am not kidding. Nandanam vid Prithvirajinte there are these pandath. Prithviraj അതിൽ 21 വയസ്സും കണ്ടല്ലേ? Yeah, with Navya Nair and all. He legit looks middle-aged. അവന്റെ വേറൊരു പാടുണ്ട് വേറെ he is like ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു പാടുണ്ട് ഫുള്ള് താടി. ചക്രം. Which is a good movie and everything. And he's like a rough character. He is like 21 or 22 in that movie. And I am like, what is happening? That is unbelievable. Genuinely, the Prithviraj in this movie looks younger than those characters. Yeah. It's so crazy. But that's what I'm saying. I think maybe it's just ഓരോരുത്തരുടെ സ്പെസിഫിക് ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. എന്നാലും കാണുമ്പോൾ it's also the kind of people they're picking up, right? That's the difference. It's not like generationally, magically, people have started looking different. It's the kinds of faces they think will work. So, the people they're picking up are like this. അല്ല, അനശ്വരൊക്കെ ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്കൂൾ കുട്ടിയായിട്ടാ. ബട്ട് അവർ ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഗോട്ട് യുനോ. അല്ല, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാവ്യ മാധവനും ചൈൽഡ് സ്റ്റാർ ആണല്ലോ. പക്ഷേ ഇവൻച്വലി ഷീ ഡിഡ് convincingly play a lot of older characters. No, I was wondering. I don't remember how old she was when she was in Meesha Madhavan and all. But I don't think she was very old. She's quite young, I'm telling you. Like... അപ്പോൾ ആ റോളൊക്കെ ബട്ട് ഷീ ഡസൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് അതൊരു ഓഡ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല. ഇറ്റ് ലുക്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ കാസ്റ്റ് ടു ബി പ്ലേയിങ് അലോങ് സൈഡ് ദിലീപ്. She is around 40 now. Meesha Madhavan was 2000. That's all. Which is what? 20 years. 22 years ago. So yeah, she was Anashwara's age then. That's what I'm saying. Yeah. So that's what I'm saying, right? It's the kind of people, because she is a very Malayali looking woman, right? She is slightly heavier and അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാന്നുള്ള ഒരു ആള്. As opposed to the kind of people they're picking up today, they look different. Shobana, my god, she could play so many characters when she was young.
But that's what I was thinking. Urvashi. It's also the fact that, Urvashi also a good example. It's also the fact that I think off late we are also, or at least our movie makers are also become younger. They are also trying to make movies which are more, I don't know, like you're not focused on middle-aged characters. You're focused on a young crowd. You're focused on അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൗഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഈ ഒരു കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക്കലി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരെ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ലുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഓർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ പേപ്പർ ഓർ ഓൺ സ്ക്രീൻ. സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ഇൻ ദ സെൻസ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ഓൾസോ ഓപ്പൺ ടു കാസ്റ്റിംഗ് എവ്രി വൺ ദാൻ ഐ വുഡ് സേ maybe 15-20 years ago when they would only cast a particular kind of person as a hero or a particular kind of person as a heroine, things like that. So angane I think it is a little more open minded in terms of movie making as well. So ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താ, മോഹൻലാൽ കോളേജ് നടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വെൽ ഇൻ ടു ഹിസ് 30s and all when he is doing this, right? So ദിലീപിനെ കോളേജ് കുമാരനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിലീപനെ മറ്റേ എന്താ കൊച്ചി രാജാവിലൊക്കെ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കണേ. ഹീസ് ഓൾഡ് ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി, റൈറ്റ്? സോ അത് വെച്ച് ബട്ട് ഇന്ന് മേ ബി certain roles like that would go to your Nelson and your what's the other guy's name? Naslan and what's നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളി ഏതാ, പുതിയ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, മാത്യു and all those things. So that is also changing in some sense, I guess. I don't know. I don't think there's all that much of a change. പക്ഷേ I think at least in ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ they should have been a little more, because Nikhil Women's a good casting in terms of how she occupies ഒരു ഏജ് വൈസ് ആ ഒരു റോൾ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. But Anashwara was a little odd for that reason. Yeah. But genuinely that's going to be a problem for her going forward, because she's just going to look like this I suppose for a long time. Yeah. പിന്നെ ജഗദീഷ് കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റില്ല. ഈ അടുത്ത് he's not doing his typical that nonsense that he does, which I appreciate. So അല്ല, they have taken all the old comedy actors and given them serious roles, right? Salim Kumar, ഹരീഷ് അശോകൻ, ഇയാള്, ഇന്ദ്രൻസ്. That's the new trend. പഴയ വളിപ്പ് കോമഡി ആൾക്കാരെ എടുക്കുക, സീരിയസ് റോൾ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും വാവ്, they are so talented. But they are not, that's the thing, they are not just those comical pieces also. They have this thing, they just, it was never explored properly. No, that's what I'm trying to say. I'm saying that they were always good actors. They were just given really bad scripts. They were not given opportunity. Script കൊടുത്തിട്ടേ. But I think that's what like ippatha new directors want to explore them in other roles also. I think that's the So guys, finally പടത്തിനെ പറ്റി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഇനി എന്ത് പറയാനാ, വളരെ മോശമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി I have a good revenge for this, which is that നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് is ജയ് ഗണേഷ്. അത് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ അതും താൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ലൈറ്റ് പടമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താൻ അങ്ങനെ കാണും. ഓപ്പൺ മൈൻഡിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ? എനിക്ക് ഈ സിനിമയോട് അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ജയഗണേഷ് ഇറങ്ങിയോ എവിടെയെങ്കിലും? It's on Prime. Oh really? What are you saying? What, it is on Prime? When did this come out? It's on Manorama Max subscription. Oh, unfortunately I have Manorama Max. ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അപ്കമിങ് പടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. I'm not hearing any other. Yeah, neither have I really heard of anything as such. Did you guys, just talking about recent trends and what's happening, did you guys see that interview Mammootty gave? Yes. Yeah. I have never heard of that guy before this. That early YouTuber. Yeah. I've seen some videos of him. Interview was nice though. Mammootty quite simple മനുഷ്യൻ. ടർബോനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Actually, I think Turbo might be better than this. I genuinely felt that day that Turbo പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. നീ ഒരു കാര്യം, നീ ടർബോനെ കൂടി പോ, എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളോട് പറ ടർബോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ബാറോസ് ഇറങ്ങും. It looks, poster and all looks amateur AF. Slight detour. നിങ്ങൾ ലാപ്പത്ത ലേഡീസ് ഉണ്ടോ? Yes. I told that Lapatha
മറ്റേതും ചംകിയിലെയും പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന്. Chamkila, while You don't like? no, I didn't watch it. While like Imtiaz Ali is nice and like Diljit is also nice, and I know the story and I just really don't want to watch it. Is my problem. But genuinely, if you have seen or know the story also, the way he has directed, it's like really nice. So if you will really enjoy it, is what I feel. Maybe if there's that kind of mood someday, I will watch it. So guys, I thought we could, now that we've finished discussing the film, I thought just quickly we could also talk about the kinds of things we've been watching. Not really to discuss because we have all been watching different things, but just to give a sense of what's out there. And this can be more than movies, this can be TV shows. Other formats, right? Other formats, right? That's a good idea. I'm watching Succession. Oh, I finally. never get it up. It's quite nice. I finished it. First season കഴിഞ്ഞു. I'm watching something very random called Superman and Lois. It's a show on Prime which has some 3 seasons, and it's obviously there's been so many iterations of the Superman story that now people have to find new things to do with it. So in the first 2 minutes, and I love it, right? I've never seen such a quick running over the basic premise just so they can establish the new one. In 2 minutes, they go over Superman's origin stories. I'll Andy, though he's been adopted, he becomes Superman, he meets Lois Lane, he becomes a reporter come, vigilante type of thing. And then he gets, and even further, right? He gets married to Lois, he has 2 kids. And then the story really begins when these kids are teenagers. And how they are trying to raise a family, and his difficulties trying to be Superman and be there for his family. So it's a family drama with the background that he's Superman. How have I not heard this? It's on അതെവിടെയാണ്? Prime. 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 It's not bad. First couple of seasons, പറഞ്ഞില്ല? അല്ല കുറച്ചായി. First couple of episodes are a little bit of a drag. And for a TV production, it's quite decent in terms of its CGI and all. നിങ്ങളിത് കണ്ട പഞ്ചായത്ത്? I started watching it, പക്ഷെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ ഹുക്ക് കിട്ടിയില്ല. So maybe I'll come. I have actually seen Panchayat season 1 and I think 2 also. I don't remember if I saw 2. 1 is actually quite nice. You stick to it. It's quite nice. It's funny. It's different. But I think by the time it became 2, it got a little repetitive kind of stuff. And then 3 I didn't watch because the reviews I read just But said 3 that now so it's turning. I like 3 also. It's not as great as this one, but it's different from the other seasons. It's comedy korva, but otherwise it's at least the First season acting I is nice, like all the characters and I actually don't really like that hero character. hero alla, but ബാക്കി എല്ലാ characters ഒക്കെ ബാക്കി ഈ സപ്പോർട്ടിങ് ഈ വില്ലേജ് ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല ഹീരാമണ്ടി ഉണ്ടോ? Oh no, I don't like Sanjay Leela Bhansali. എനിക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സഞ്ജയ് ബൽസാന്റെ സിനിമ തന്നെ കാണുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ ആവുകയും സഹിക്കണം. ഇതിനിപ്പോ സീരീസും കൂടി ആയാൽ എന്നെ കൊണ്ട് 8 മണിക്കൂർ. So yes, guys, I know that was a little bit of a meandering discussion about Guruvayoor Ambalanadayil, mainly because there are polarizing opinions on our couch this time. But is choose your friends wisely. Because if you don't, then you will end up watching movies like this on your birthday. And we will be back with a new podcast very soon. See you. Bye. See you guys. Thank you, guys. Bye bye.